Okay, so ito na po yung part 3 at given na diniscuss natin yung nth series test last time. Diniscuss na natin yung I-ratio test. At later on sa video, ma-realize mo kung bakit ginagamit ang ratio test. Kasi meron siyang pwedeng ibigay na hindi kayang ibigay ng other forms of test. So for example, i-discuss muna natin yung ratio test. Yung ratio test kasi applicable siya kapag yung A sub n mo, yung series mo, ay hindi siya magkakaroon ng zero value for all natural numbers. Kasi nga yung katarungan nating domain ay from n equals 1 hanggang positive infinity. Ayun yung natural numbers. Tapos, kapag ayun na yung condition, ang magiging basis mo ay take mo yung limit ng absolute value ng a sub n plus 1 at over a sub n. Parang kinuha mo yung ratio nga ng a1 over a0 or a2 over a1. Tapos, base sa limit na yun, malalaman mo kung convergent or divergent. Pag less than 1 ang limit na ito, convergent. Pag greater than 1 or mas malamang, nag-approach ng infinity, divergent. Pero kapag 1, malas ka. Kasi may sabihin nun ay inconclusive. Kinakailangan mong gumamit ng ibang form of test para malaman kung divergent or convergent ang sequence mo. So, as an example, ito munang isolve natin. Alam natin from last time na yung 1/2 raised to n minus 1 ay convergent siya. Tandaan nyo ba to? Yung may tinanggal ko na yung constant sa sequence natin. So, kung yung 1/2 raised to n minus 1 converges kasi mag-build siya to some value, diba? Sa last part, kinuha natin yung Sn, tapos yung Sn may sum, so magko-converge siya to sum S. Ang gagawin natin dito, para sa ratio test, i-apply natin siya dito sa value na to. Tapos ipoprove natin na convergent siya. So, let's start. 1an plus 1 muna tayo. Bale, magiging 1/2 raised to n minus 1 plus 1. So, n lang, no? Ka-cancel out kasi. So, minus 1 plus 1. Cancel. Sa a7 natin as is 1/2 times n raised to n minus 1. Tapos ayun na, magawa tayo ng ratio test niya. So, bale, 1/2 raised to n divided by 1/2 raised to n, tapos in-split ko na. So, ito ay 1/2 raised to negative 1. Limit as n approaches positive infinity. Absolute value siya. So, paano ito? Magka-cancel ito. Makukuha mo ay lim n approaches positive infinity ng 1 over ba to? 1/2 raised to negative 1 magiging 2. So, ang limit, if ang limit niya is 1/2 is less than 1, masasabi mo na convergent. So, i-try naman natin sa iba pang case. At i-check natin kung tatalab ba siya. Kasi dito sa L equals 1, merong case hindi siya tatalab. Let's start. Sumunod na sa ratio test. N equals 0, 1 over n squared plus 1. So, dating gawin pa rin naman kasi hindi naman yan mag-0 for all natural numbers from 1 positive infinity. Kahit na meron siyang 0 part dito at hindi siya natural number. Same lang, mag-ratio test tayo. So, an natin, retain 1 over n squared plus 1. An plus 1 natin is 1 over n plus 1 quantity squared plus 1. Tapos, i-ratio mo yan. So, pag i-ratio mo yan, ang lalabas is something like 1 over n plus 1 squared plus 1 times
i-reciprocal mo to pag dinivide mo siya times n squared plus 1. Absolute value sign, limit as n approaches positive infinity. Ngayon kung ganyan, wala kang makikita mag-cancel. Pero pwede mo siyang i-write na ganito. Limit n approaches positive infinity. N squared plus 1. Simplify natin. N plus 1 squared is n squared plus 2n plus 1 plus 1. So, technically plus 2 to. So, paano yan? Ilabas mo yung n squared. Kung nilabas mo yung n squared sa magkabilang dulo, lalabas ay 1 plus 1 over n squared, 1 plus 2 over n plus 2 over n squared. As take mo siya as limit n approaches positive infinity. So, mula dito, alam mo na ito ay quadratic. So, mas mabilis yung pagtaas niya. 1 over something that is very large, 1 over a very large number, it will approach to 0. Ganun din kung 2 yun, ganun din sa 2 over n squared. So, ang limit niya is, ang L niya is equal to 1. So, kung mag-ratio test ka, hindi mo masasabi kung convergent ba ang sequence na yung masasabi kung convergent ba ang sequence na to, yung 1 over n squared plus 1. So, anong gagawin natin para malaman na convergent siya o hindi? Hindi syempre, yung alam natin na iba pang test, gamitin natin yung n-test. N-test for convergence. So, kapag n approaches positive infinity, 1 over n squared plus 1, para mo na rin sinabi na infinity plus 1, infinity pa rin yun. So, 1 over infinity. 1 over a very large number is equal to 0. So, kung itong bagay na to, ang L niya is equal to 0, then masasabi mo na convergent siya base sa L-test. So, di ba kung ganun, may case talaga na hindi mo ma-apply yung ratio test. Meron pa tayong ipapakita na isa pa example kung saan magkakaroon ng equals 1. At meron ding isang example na hindi mo i-apply yung n-test. So, kunin natin yung value na to, yung negative 1 raised to n over n. Let's try natin kung anong sasabihin ng ratio test at saka ng n-series test para sa akin. So, let's start the ratio test. Ang an mo is equal to, yan pa rin, tapos ang an plus 1 mo, an plus 1 is equal to negative 1 raised to n plus 1 over n plus 1. So, i-factor out mo, negative 1 raised to n, negative 1 over n plus 1. Kapag ni-ratio mo, ang mangyayari ay an plus 1 over an is equal to negative 1 raised to n, negative 1 over n plus 1 times n over negative 1 raised to n. So, magka-cancel out tong dalawang to. Makukuha mo is negative n over n plus 1. Pero i-absolute value mo to. So, makatanggal yung negative 1. Kukunin mo is limit n approaches positive infinity ng n over n plus 1. Or pwede rin namang ilagay mo yung negative 1 dyan, tapos tanggalin mo na lang yung negative sign sa result. So, kapag kinuha mo yan, unang result, indeterminate. Mag-L'Hopital's rule tayo. So, differentiate mo to, 1. Differentiate mo to, 1. Ano lumabas ay L is equal to 1. Pag L is equal to 1, ratio test, inconclusive tayo. Kailangan natin ng additional test para doon. So, punta tayo sa una nating alam na test, sa n-series test.
negative 1 raised to n over n equals 1 positive infinity lim as n approaches positive. Ay, ulit ko lang. May kabirduhan na nagaganap dito na tilcos, nakita nyo sa una nating example. Kasi pag tinake mo yung u1 natin, makikita mo na negative 1 yan. Kasi negative 1 raised to 1 over 1, negative 1. Pero sa u2, negative 1 squared over 2, so 1 half. Sa u3 naman, makikita mo na negative 1 ulit. Negative 1 over 3 naman siya. Kung nagpapalit-palit yung values niya from positive to negative, kagaya lang to nung case nung sequence na negative 1, 0, 1, negative 1, 0, 1. Kapag nagpalit-palit ng ganyan yung values, hindi mo siya pwedeng gamitin ng n-series test. Actually, hindi mo pwedeng i-take yung limit niya sa function na to. Kasi nag-iiba-iba yung value eh. Wala kang makukuha na converging sum o kung saan siya nagsisettle, saan siyang value nagtitend to. So, paano yung solusyon natin dyan? Ay, by the way, ang formal proof nito ay related sa H theorem. Search nyo na lang na basically kung nag-alternate nga yung value mo from positive to negative, wala kang magagawang way na masabing convergent siya kung i-take mo na yung limit ng series na yun. So, paano gagawin natin dyan? Meron tayong isa pang test para lang sa special case na ganito. So, kaya lang natin mga conditions ng test na yun. Kapag yung series mo daw or sequence mo ay of this form, negative 1 raised to n plus 1, or with some a sub n, bale, pag may nakita kang sequence na may negative 1 raised to n plus 1, or may negative 1 raised to n, nakamultiply, pwede mong gumawa ng dalawang conditions para malaman kung convergent siya o hindi. Kailangan mo lang malaman kung ang an plus 1 ba ay mas maliit sa an, at kung yung limit ng n approaches infinity is equal to 0, yung an lang. Hindi mo sasama tong part na to, yung negative 1 raised to n. So, tinake mo lang siya as is. So, i-apply natin sa kanina. Infinity n equals 1, negative 1 raised to n over n. So, kung ganyan, alam natin na hindi pwede yung ratio, hindi pwede yung n-series test. Gawin natin yung pag-factor out. So, yung an natin dito, according to a alternate series test, is 1 over n. Yung an plus 1 mo naman is 1 over n plus 1. Kung paano mo malaman kung less ang an plus 1 sa an, pwede ka mag-plug in 1 half. 1 is less than 1 half. Hindi, 1 half ang less than. So, an plus 1 is less than an. Lumilit siya. Kaya ito tinawag na alternating series test dahil sa condition na to. Kini-check mo kung yung sumunod na term ay negative kumpara dun sa kabilang term na likely positive. So, kung na-fulfill mo na yung ganitong condition, pwede mong i-take yung limit ng 1 over n. Ano ba ang limit ng 1 over n as n approaches positive infinity? Hindi kinuha mo lang yung 1 over divided by an infinitely large number, so equals to 0. So, malalaman mo na convergent pala ito. Pero, take note na kahit ang limit nito is approaches infinity, kahit ang limit ng 1 over n is equal to 0, yung 1 over n mismo, hindi naman yan convergent. Divergent to. Hindi ko alam kung tandaan nyo pa, pero kapag ginraph mo kasi ito, makikita mo na hindi sila magko-converge. Kasi yung 1 over n is a rational function. Meron siyang asymptote sa 0 sa y-axis natin.
Tapos kung may ganyan siyang asymptote, isang side niya papunta dito, isang side niya naman papunta dito. So hindi nagko-coexist. Yung isa papataas pag taken mo siya from the right. Pag taken mo naman from the left, pababa yung y value niya. Negative infinity to, positive infinity yan. Limit nito does not exist. So divergent yan. So ayun, be careful lang. Ang sinasabi lang naman ng alternate series test, kailangan lang yung a sub n is equal to 0. Hindi mo kailangan na proof na a sub n is convergent. So itry naman natin sa iba pang example, iba pang sequence para ma-prove natin na gumagana yung alternating series test. Kasi kumpara natin sa ibibigay na sagot ng siguro n series test na lang. Kasi ang hassle mo na siya test. Negative 1 raised to n plus 1 over n factorial. So makita natin, base sa alternating series test, yung form na negative 1 raised to n plus 1. So ang a sub n natin dito is 1 over n factorial. Yung factorial, ibig sabihin lang yan is 1 factorial, 1, 2 factorial, 1 times 2, 3 factorial, 1 times 2 times 3. So mula dyan, kung ganito pala ang form niya, i-check natin kung yung a n plus n is less than 1 over n factorial. So 1 over n plus 1 factorial. Less na ba ang 1 sa 1/2? Oo. So, pwede ka nang i-take ang limit ng 1 over n factorial lang. Tapos, kung mag-0 siya, convergent na ang sequence na to. So, let's start. Limit 1 over n factorial as n approaches positive infinity. So, sa unang tingin, medyo unfamiliar to. Pero same lang to. Obserbahan mo naman, di ba? 1, 1 times 2, 1 times 2 times 3. So, pag nag-set ka na ng, let's say, 100 factorial, parang mo na rin sinabi na isa tong very large number. So, 1 over a very large number is equal to 0. So, convergent ito. Ngayon, i-take naman natin sa n-series test. Ay, joke, hindi pala siya pwede sa n-series test. Kasi negative 1, n plus 1. Pag nagbabago yung negative 1, hindi mo siya pwedeng n-series test. I-try natin sa ratio test. Pause. So, alam natin na base sa AST yung sequence na negative 1 raised to n plus 1 over n factorial ay convergent. Pag ginamitin natin ang ratio test, an plus 1 niya, kung yung buo, huwag mo kunin yung 1 over n factorial lang. So, negative 1, n plus 1 plus 1 over n plus 1 factorial. An, yan pa rin, negative 1 raised to n plus 1 over n factorial. So, pag ni-ratio mo sila, magiging sagot is, nag-iwalay ko na, negative 1 raised to n, negative 1 squared, over n plus 1 factorial, times n factorial, over negative 1 raised to n, negative 1 raised to 1. So, ito magka-cancel yan. Iban mo sa absolute limits and approaches positive infinity. So, ito, pwede mong sabihin na 1 lang yan. Ito, negative 1 lang yan. Tapos, paano pwede i-cancel itong n factorial sa n plus 1 factorial. Pero, illustrate natin kung paano. Meron kang 2 factorial, 1 times 2 lang yan. Kung meron kang 3 factorial, hindi 1 times 2 times 3. Yung n mo is equal to 2 at yung n plus 1 mo is equal to 3. Eh, di yung matitira na lang is yung 3. Matitira na lang is n plus 1. So, what you take natin is n approaches positive infinity 1 over negative times n plus 1.
Pwede mo naman na i-ignore yung negative kasi absolute value din. So, parang 1 over n plus 1 lang yan as approaches positive infinity. 1 over a very large number. Yung sabihin negative infinity, pero ganun din naman yun pag in-absolute mo. So, magiging 0 siya. 0 is less than 1. So, according to ratio test, convergent din siya. So, ayun, applicable yung alternating series test sa ratio test. Pwede naman sila mag-coincide. Kung nagda-doubt ka, syempre, kasi na yung ratio test hindi siya applicable sa lahat ng bagay, pwede mong gamitin alternate series test or n series test. So, yung ratio test, pinaka-useful siya sa pagbibigay ng interval of convergence. Kahit na hindi siya nagwo-work most of the time, kahit hindi siya nagwo-work some of the time, para ma-prove kung convergent ba ang isang sequence. Kasi meron tayong specific type ng sequence, specific type ng series, kasi yung series ay isang type ng sequence, power series, ganito yung itsura niya. Para siyang constant. Tapos yung, natandaan nyo sa mga factorization nyo, yung x minus 1 squared, x minus 1 cubed, ganun. Ganun yung form ng mga power series natin. Actually, pwede mo siyang expand. Ngayon point, kung meron kang sequence na ganyan yung form, pwede mo siyang applyan ng ratio test. Siyempre, iti-check mo yung an niya saka an plus 1 para ma-apply mo siya ng ratio test. Tapos, yung sa conditions ng ratio test, diba sa conditions ng ratio test, kapag less than 1, convergent siya. Pag greater than 1, divergent siya. So, pwede kang kumuha ng interval of convergence na nilalet mo yung cx minus a, yung main root, kumbaga, ng iyong power series. Nili-less than 1 mo siya para magkaroon ka ng interval of convergence. Tapos, i-verify mo ko yung sa endpoints ng interval of convergence mo ay convergent pa rin ba ang power series mo. So, best way to illustrate this is kumuha tayo ng example. Let's do 2 examples. Interval of convergence ng sequence na to, x raised to n for n factorial. So, power series ba to? Kung sabihin niya yung cn niya is equal to 1, yung a niya is equal to 0, tapos yung x niya is raised to n. Cn equals 1. A is equal to 0. So, agad-agad mag-ratio test na tayo para malaman yung interval convergence niya. Ratio test. Itong an plus 1 is x raised to n plus 1 over n plus 1 factorial. So, multiply mo siya sa reciprocal nito, n factorial over x raised to n. So, maka-cancel. Para sabi mo 2 factorial over 3 factorial, matitira yung 3 na lang. X raised to n plus 1, matitira yung x raised to 1 na lang. So, limit as n approaches positive infinity ng an plus 1 over an to ng x over n plus 1. Kasi inimimit niya n factorial sa x raised to n. Tapos, kung meron ka ng ganyan, evaluate mo siya as n approaches positive infinity. Pag in-evaluate mo siya ng ganyan, parang na rin sinabing x over infinity. X over infinity is equal to 0, diba? So, ang mangyayari is 0 is less than 1. Wait, mali. Kailangan mo natin tanggalin yung x. So, exclude mo yung x, absolute value of x, limit of n approaches positive infinity, 1 over n plus 1. So, it's 1 over infinity, 0 pa rin. 0 pa rin. Times 0, 0 to 0. 0 less than 1. So, kung ganyan pala, 0 less than 1, anong pwede natin mo-conclude? Kung sa lahat ng values ng x, or absolute value ng x,
ay magiging 0 L ang limit natin para sa ratio test, pwede mong sabihin na for all x element of real numbers, ayun ang convergence natin, interval convergence natin. So, ang IOC natin is negative infinity to positive infinity. Kung natin sa previous example na yung interval of convergence niya ay for all real numbers, negative infinity to positive infinity. So, let's try another example. Yung magkakaroon tayo ng tunay na interval, ganun, para illustrate natin further kung paano ba ginagamit yung ratio test sa ganitong bagay. X minus 2 raised to n squared, so power series, a equals 2, c equals 1, may n tayo dito, x minus 2, so kunin natin agad yung an plus 1, ito na yung an natin, an plus 1 is x minus 2 raised to n plus 1 over n plus 1 squared. So, an plus 1 over an will be equal to, partahin na natin, x minus 2 raised to n, x minus 2 lang, n squared plus 2n plus 1, multiply to, lagay mo yung n squared sa taas, denominator siya dati, plus x minus 2 raised to n. Eliminate, x minus 2. So, ang titake mong limit is limit as n approaches positive infinity ng x minus 2, absolute value natin pala, x minus 2 times n squared over n squared plus 2n plus 1. So, again, pwede mo ituring na constant itong x minus 2 at lalabas mo na yung absolute value natin kasi wala naman siyang n eh. So, from that, x minus 2 absolute value times limit evaluation as n approaches infinity ng n squared over n squared plus 2n plus 1. So, alam na natin kung paano ginagawa ito, diba? Factor out muna natin bago tayo mag-L'Hopital's rule. Tanggalin mo yung n squared dito, tira 1. Tanggalin mo yung n squared dito, 1 pa rin to. So, x minus 2 times limit n approaches positive infinity ng 1 over 1 plus 2n over n squared. So, that will be 2 over n. 1 over n squared kasi nilabas mo yung n squared dito. So, plus 1 over n squared. So, automatic 2 over infinity, 2 over a large number is 0. 1 over 1 squared over 2 squared. Mas mabilis na pag-deal ng large number, 0 pa rin. So, 1. So, ang equal na limit natin, L is equal to x minus 2, absolute value. Tapos, yung conditions natin para sa interval convergence, dapat yung x minus 2 absolute value na is less than 1. Doon mo nalaman yung interval convergence na. So, para makahanap yung interval convergence, tanggalin mo yung absolute value. Pag tinanggalin mo yung absolute value, meron kang 2 possible options. X minus 2 is less than 1, positive 1. X minus 2 is less than negative 1. So, yung interval convergence natin for now is 1 plus 2, that would be 3. Negative 1 plus 2. Negative 1 plus 2 is 2 minus 1. So, it's 1, 3. Kasi i-check mo yung endpoints natin kung convergent pa ba sila doon. So, gawin natin, i-plug in mo to as x values. So, balik tayo dito sa power series natin. Take mo yung limit as n approaches positive infinity kapag x is equal to 1. 1 minus 2, that would be negative 1 raised to n over n squared. So, easiest way dito dahil negative 1 raised to n siya, mag-AST tayo, alternating series theorem. An plus 1 mo is negative 1 raised to n plus 1 over n plus 1. Ay, wait. Ang an pala natin dapat dito is 1 over n squared now. So, automatic kapag an plus 1 yan,
1 over n plus 1 squared. Liliit yan. So, pwede mo nang i-take yung limit na 1 over n squared as n approaches positive infinity. 1 over n squared, 1 over a large number that is equal to 0. So, convergent siya sa value ng 1. So pwede mong sabihin na ang IOC natin para sa function na ito is bracket 1, 3. Yung 3, determine pa natin kung ano siya. So, paano yun? Kuha lang tayo ng papel para ma-establish yun. I-take mo ang limit as n approaches positive infinity kapag 3 minus 2 ang nangyari. So, that would be 1 raised to n over n squared. So, unang pwede natin gawin, pwede naman negative yung nasa loob, hindi naman nagpapalit ng value. Mag n series test tayo. So, paano na nga to? Bale, magiging indeterminate yan kapag in-evaluate mo agad. So, ang next mong gagawin is L'Hopital's rule. Dx ng 1 raised to n is equal to, retain mo na yung 1 raised to n kasi exponential siya, tapos ln1. Yung ln1 ay constant yan. Hindi naman na natin need i-simplify. Tapos, dx ng n squared mo, that will be equal to 2n. So, take mo yung limit as n goes positive infinity ng, tanggalin mo na yung ln1. ln1, lagay mo dito. Take mo yung limit ng 1 raised to n over 2n. So, paano ba yan? Ayun, medyo mahirapan pa rin tayo kasi 1 raised to n, magiging infinity yan, di ba? Exponential function, mag-i-increase yun without round, di ba? Or, tama ba? Ay, wait, mali ito. I-evaluate natin dapat yung 1 raised to n as of n approaches infinity. 1 yan for all times, di ba? 1 yan for all times. So, pwede mong sabihin na 1 over 2 times infinity. That is still a very large value. So, 1 over very large value mag-i-approach ng 0. So, times mo sa ln1 yung constant natin. So, 0 pa rin. So, masasabi mo na convergent when x equals 3. So, yung interval of convergence natin para sa power series na x minus 2 raised to n over n squared is bracket 1, 3 bracket. Kasi included yung endpoints mo na 1 and 3. Also, ayun lang po.